السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم لمادة الببليك هيلث راح تكون عن موضوع الفاميلي هيلث. بالنسبة للفاميلي هيلث سيرفيس usually include three components، الثلاث عناصر اللي هي الماتيرنال هيلث والتشايلد هيلث والفاميلي بلانينج. هذا فيما يتعلق بالهيلث اللي تتطرق للببليك هيلث. الماتيرنال سيرفيس أو health. The objective of the maternal service are to ensure that the pregnant woman should، يعني إنه البريجننت أو المرأة الحامل راح إنه هي تحصل على أولا remain health throughout the pregnancy، يعني أول شي إنه هي تكون health through the pregnancy. Have a health baby، البيبي يكون health. Recover fully from physiological changes that take place during pregnancy and delivery. هاي السيرفيس أو اللي تتعلق بالماتيرنال سيرفيس. main causes of death among women of productive age، يعني أسباب الوفيات اللي تصير عند الومن خلال البرودكتيف ايج. اولا hemorrhagic obstructed labor، يعني سبب النزيف اللي يصير بسبب عسر الولادة. sepsis ممكن انه تحدث. eclampsia and abortion. بالنسبة للإكلامبيشيا اللي تعرفوها هي ال condition in which one or more convulsion occur in pregnant women suffering from high blood pressure. تكون high followed by coma and poisoning threatened to the health of woman and baby. هذا تعريف الإكلامبيشيا أو الإكلامبيسيا، بعضهم يلفظوه. بالنسبة للmaternal health service إنه ideally every pregnant woman should have access to minimal model of maternal health service consisting of three elements، يعني إنه يجب أن تحصل كل امرأة حامل على الحد الأدنى من خدمات صحة الأم اللي هي تتكون من ثلاث عناصر. العنصر الأول اللي هو community based service أو primary health care، يعني الخدمات الصحية أو الرعاية الصحية الأولية. essential obstetric care at the first referral center to deal with the complication. هنا هذا السنتر رعاية التوليد الأساسية اللي تكون مراكز الإحالة referral center اللي تتعامل ويا المضاعفات complication. effective communication and transportation between the community-based service and the first referral center، يعني التواصل بين والنقل الفعال بين الخدمات الصحية ومراكز الإحالة. الكمبوننت مال هاي elements هي السيرفيس provide in each community include antenatal care، يعني رعاية ما قبل الولادة. delivery service، خدمات الوضع والولادة. postnatal care. هاي فيما يتعلق للmaternal health service. بالنسبة للchild health تتضمن إن objectives. Three major objectives of the child health service are to أولا promotion the health of children. ليش؟ to ensure that they achieve optimal growth and development both physical and mental. النقطة الثانية protect children from major hazard من خلال شنو؟ immunization chemoprophylaxis dietary supplement، راح نمنع children from major أو نحمي الطفل protect children from major hazards. treat disease and disorder، إذا صار child disease أو disorder
مفروض treatment and early diagnosis حتى نمنع dangerous complication from occurring. هاي فيما يتعلق child health. احنا حكينا محاضرات سابقة عن الاميونيزيشن والكوموبرافيلاكسيس لبعض الحالات اللي تصيب الchildren. الفاميلي بلانينج، بالنسبة للفاميلي بلانينج نعرفه اللي هو to regulate the number and the spacing of children in family through practice of contraception or other method of birth control. يعني هو شنو؟ تنظيم للنمبر والspacing of children، يعني مو بس عدد الأطفال، الفترة اللي السبيس بين ولادة أو حمل أو آخر بالفاميلي. الأوبجكتيف ليش نسوي family planning؟ to prevent unwanted pregnancies, secure desired pregnancies, spacing of pregnancies, limit the size of the family. هاي هي أهم objectives للفاميلي planning. عندنا الميثود of contraception، طرق المنع. اكو عندنا طريقتين، اللي هي الطريقة الأولى التمبراري ميثود، هاي تتضمن عدة نقاط. الطريقة الأول اللي هي البارير ميثود أيضا تتقسم إلى physical method و chemical method. البروسيجر الثانية اللي هي الانترايوترين ميثود أو انترايوترين devices. أيضا الانترايوترين devices يكون أما non-medicated أو medicated. النمبر 3 اللي هي الهرمونال ميثودز اللي تتضمن البيلز oral pills والسلو ريليز preparation. البوست contraceptive ميثود، هنا عندنا menstrual regulation، menstrual induction، وعندنا الابورشن. النوع الثاني اللي هو terminal method، هنا اما يكون vasectomy او تيوبكتومي، يعني اما يكون للميل او للفيمال. هاي الميثود اوف contraception. راح نجي عليهن وحدة وحدة. نجي على اول ميثود اللي هي الفيزيكال بارير ميثود، او اول نقطة بيها باستخدام الكوندوم. الكوندوم شنو هو؟ it is a thin rubber sheath which is used by the men. هنا الكوندوم هذا for men. This rubber sheath prevent the entry of semen into the vagina. يعني هو الأكشن مالته و prevent the entry of semen into the vagina. الادفانتج مال هاي الميثود it is the most simple and effective method, easy to use, disposable, medical supervision, no medical supervision required، ما يحتاج لها medical supervision، protect from sexually transmitted disease. الديسادفانتج هاي الميثود it is not used if it is not used correctly it may slip or get tears off and semen get spilled into the vagina. راح انه يصير عندنا tears او spills out of the semen ويصل للفاجينا. In some rare cases the person may have allergy، ممكن انه تكون allergy لان هاي المادة المصنوعة من rubber sheath. Some people may not enjoy sex because of interference with the sensation. هاي أهم الديسادفانتج للكوندوم. النمبر 2 اللي هو الفاجينال سبونج. السبونج هو مثل الإسفنجة مثل ما تشوفون بهاي الصورة. It is a small polyurethane foam sponge diffused with spermicide، يعني بيها مادة السبرميسايد اللي تقتل السبرم. The sponge is shaped in a way that it can be filled onto the cervix and has a loop on its outer surface which can be to pull out the sponge after use. يعني هاي خلوها
inside the vagina بيها اللوبس. هذا اللوبس مثل ما تشوفوا بالصورة يبقى للخارج. بعد الاستخدام انه نسوي لها pull out after use. should be insert before coitus، يعني تدخل in the vagina before the coitus. It releases spermicide during coitus, absorb, ejaculate and block the entrance of cervical canals. يعني انه هي الحماية مالتها بيها spermicide راح تسوي absorb او adsorb للإيجاكوليشن او السبيرم، و prevent entrance او block entrance of the cervical canal، ما راح تدخل للcervical canals هاي السبيرمز. provide protection for 24 hours. disadvantage لهذا النوع انه هي difficult removal، allergic reaction ممكن انه تحصل بعض الحالات، vaginal dryness or soreness. ليش؟ لأن هي sponge تمتص الفلويدز inside of the vagina، بالتالي راح تسوي dryness، ما يدمج vaginal epithelium، هذا أيضا disadvantage. الطريقة الثالثة اللي هي الفيمال كوندوم. هنا هذا الكوندوم يشبه الكوندوم لكن يكون for female. أيضا ينصنع من thin polyurethane sheath placed inside the vagina, also covering the cervix and the area out the side to stop sperm from entering. هاي الوظيفة أو المود of action مالت. الادفانتج offer protection against sexually transmitted disease. الطريقة الثانية اللي هي الchemical barrier method. هنا this method usually kill the sperm, and this way the chemical contraceptive help in preventing the pregnancy. يعني بهاي الطريقة انه احنا شنو نقتل السبيرم، kill the sperms، وبالتالي راح نمنع الحمل او البريغنانسي. هذا النوع من الكيميكال بارير موجود على شكل vaginal foam، gel، cream، tablet and suppository. هنا تابلت vaginal tablet مو oral vaginal، إنما يقصد بها vaginal tablet and suppository. Contain surfactants like noxinol 9 or benzalkonium chloride. يعني ذن السرفكتنت هن اللي يسوون kill للسبيرم. شلون يسوون kill؟ alter the sperm surface membrane permeability، راح تغير البرميابيليتي مال السبيرمز result in killing of the sperm. يعني البرميابيليتي اللي للأوتر شيل مال السبيرم راح تتغير، وبالتالي راح يفقد جزء من مكوناته، وبالتالي يصير له killing. الادفانتج they are easy to administer، available free in health centers، متوفرة و not expensive. الديسادفانتج مال هاي النوع اللي هي أولا must insert deep down and in all such point where the sperm are likely to reach. يعني إنه يجب إنه يصير لها insertion deep down، يعني كلش عميق إلى أبعد مكان ممكن أن يوصل له السبيرمز. must be applied each time before sex، may cause irritation and burning لبعض الأشخاص. النوع الثالث اللي هو الانترايوترين ديفايس. intrauterine device هذا مثل ما تشوفوه بالصورة. عندنا 3 different type of intrauterine device generation. انقسموا إلى قسمين اللي هو non medicated وال medicated. النون medicated سموه first generation، الميديكيتد هو السكند والثيرد generation. بالنسبة للفيرست جنريشن مثل ما تشوفونه هذا بالشكل أو الشيب مالته يكون بهذا الشيب.
إنه يكون مصنوع من بولي إيثيلين أو other polymers، يكون الشكل مالته لوبس أو سبرينجز. هنا ما يحتوي على هرمون أو any medicated agent، فقط بولي إيثيلين اللي هو البوليمر اللي مصنوع من عنده. السكند جنريشن يكون بهذا الشيب اللي هو غالبا ما يسموه التي شيب، cover containing device small and easier to fit، يعني مصنوع من الكبر incorporated of cover in plastic intrauterine device، والouter shell يكون من البلاستيك. الاكزامبل مالته هو الكبر سفين والكبر تي 200 اللي هاي طبعا اسماء تجارية. الثيرد جنريشن اللي هو بهذا الشيء بيكون تقريبا T-shaped device filled with hormone like progesterone and release slowly hormone in uterus. هذا الهرمون راح يصير له ريليز داخل اليوتريوس. نوعين من الهرمونات ممكن يستخدموها بروجستريل والليفونوجستريل device. هذني two type of hormone تستخدم بالثيرد جنريشن. هذا فيما الادفانتج مال الانترايوترين ديفايس هي كان بي used for longer period، يعني ممكن نستخدمها بروتكشن او ككونتراسبتيف لفترة طويلة، يعني لعدة سنوات. كان be easily removed when couple want to have a child، ممكن انه يشيلوها بسهولة اذا انه الزوجين رغبوا بانجاب طفل. do not interfere with the coitus، inexpensive very effective and failure rate less، تكون جدا فعالة والفيلر ريت قليلة. do not require hospitalization، ما يحتاج لها دخول للمستشفى، ممكن بعيادات النسائية تسوى داخل العيادة. السايد افكت والكومبليكيشن اللي هي البليدنج and pain، pelvic inflammation، ectopic pregnancy، يعني ممكن أنه يصير ectopic pregnancy اللي هو حمل خارج الرحم. exclusion of intrauterine device، هذا الديفايس ممكن ينفصل من مكانه داخل اليوتريوس فيصير له exclusion. الكونترا انديكيشن اللي هي GIT gastrointestinal carcinoma، والحالات الانفلاميشن والبلفس كانسر أيضا تكون كونترا انديكيتد. الطريقة الأخرى اللي هي الهرمونال ميثود. عندنا أول نوع بالهرمونال ميثود هو الأورال بيلز اللي هي الحبوب المانع. أكو عدة أنواع من الأورال كونتراسبتيف بيلز. النوع الأول اللي هو الكمبايند بيل، يعني هنا كمبايند يحتوي this pill composed of two hormones synthetic estrogen and progestogen، يعني synthetic estrogen يخلون بيه وبروجستوجين in very small doses. Its action is to inhibit ovulation of ovum by blocking the secretion of gonadotropin from pituitary gland. فهنا الأكشن مالته هو prevent ovulation أو inhibit ovulation. هذا بالنسبة للأستروجين. بالنسبة للبروجستوجين شي يسوي إنه thicken the mucosa of the cervix، راح يصير thicken the mucosa of the cervix which prevent the entry of sperms into the genital canal، راح يمنع عنا الانتري أو دخول السبيرم للجينيتال كانالز. الادفانتج تكون effective 100% if taken regularly، إذا أخذت بانتظام. easy to use and does not interfere with coitus. reduce the risk of anemia because menstrual bleeding is less. reduce the risk of pelvic inflammatory disease. هاي أهم الادفانتج. الديسادفانتج failure rate increase if taken irregularly،
يعني إذا ما أخذوها بانتظام، يعني إذا نستها الفيمال بين يوم ويوم أو مو بنفس الوقت، ممكن إنه يصير increase للفيلر rate. minor side effect like dizziness, nausea, vomiting, headache, weight gain. هاي أهم side effect بالcontraceptive. increase the risk of heart problems of women is already at risk. ممكن إنه يزيد لنا مشاكل القلب إذا كانت women at risk. may increase the risk of gallbladder disease and cervical cancer. هاي أهم disadvantage للأورال pills combined oral pills. النوع الثاني اللي هو مو combined progesterone only pills، يحتوي هذا يسموه mini pills مرات. It's contain only progestogen and it is الأكشن مالته thicken the cervical mucous cavity، وبالتالي راح prevent the entry of the sperm to the genital canals. This type of pills is good for women اللي هي منو؟ أولا اللي breast feeding، اللي عندها طفل يرضع، older women، smokers. هذا النوع من اللي هو بروجستيرون اونلي بيلز يكون مفيد هاي التايب اوف وومن الثلاث. الميكانيزم اوف اكشن قلنا انه it work by thickening the cervical mucosa which act as a barrier to stop sperm entering to the womb. womb يعني الرحم. it also make the lining of the womb thinner، يعني راح تكون بطانة الرحم thinner to prevent accepting fertilized eggs. It must be taken at the same time each day or at most within 3 hours of that time، يعني إنه لازم تاخذها بنفس الوقت أو على أقل شيء مو أكثر من 3 ساعات من نفس الوقت. Advantage may be prescribed in patients having diabetic أو hypertension أو smoking. الادفانتج الثانية pill does not interfere with the spontaneity of the sex. disadvantage ممكن تسبب أكنة، ماستالجيا هي آلام بالثدي، headache cause irregular bleeding. ممكن it will not work if taking over 3 hours late or if have vomiting and diarrhea. ما راح تشتغل إذا أخذتها الفيمال ورا 3 ساعات من الوقت المحدد إلها، أو ممكن إذا بحالات الديارية والفوميتنج إنه يصير لها missing للدوز، وبالتالي راح يصير failure للcontraception. أكو نوع ثالث اللي هو once a month pill، يعني حباية وحدة بالشهر. It is modified combined pill. combined هنا هاي تتحول وتكون modified release. It's contain long acting estrogen and short acting progestogen. هذا النوع من البيلز not used because experimental result revealed high pregnancy rate and irregularity in the menstrual cycle، يعني تركوا استخدامه لأنه شافوا به high pregnancy rate، ممكن يصير حالات حمل أو يصير irregularity بالmenstrual cycle. اكو نوع من البلس يستخدموه بالبوست جويتال contraception أو يسموه emergency contraception situation. هاي شنو البوست جويتال situation؟ إنه sexual intercourse where no contraceptive is used. صار حالات من sexual intercourse بدون استخدام للcontraceptive. شو وقت هاي تصير الحالات when there is contraceptive method fails or method
is used incorrectly. مثلا condom leakage, failure to take pill for 3 consecutive days. ممكن إنه إذا صار حالات لإنه نسيان بأخذ البيل لمدة 3 أيام متعاقبة. delay contraceptive injection more than 2 weeks أو involuntary sex such as rape, sexual assault within 72 ساعة، يعني بحالات اللي يصير بها اغتصاب ممكن خلال 72 ساعة يستخدمون هذا النوع من البل اللي هو يكون للإمرجنسي contraceptive، يعني يكون حالات طارئة. two method موجودة بهذا النوع من contraception اللي هو الإمرجنسي. الميثود الأولى اللي هي الهرمونال، والميثود الثانية اللي هي الانترايوترين ديفايس. الميثود الأولى اللي هي الهرمونال تكون most acceptable single tablet within 72 ساعة، يعني حباية واحدة خلال 72 ساعة من ال sexual intercourse. الحباية هاي تتكون من ليفونوجسترول 1.5 ملي جرام. هاي الأسماء التجارية unwanted one pill اللي موجودة إلها، يعني تتكون من ليفونورجسترول 1.5 ملي جرام. بالنسبة للانترايوترين ديفايس إنه يسوي له insertion within 3 إلى 5 دقايق. فهنا يكون اللي يسموها هاي الحالة emergency contraception أو post coital contraception. النوع الثاني بالنسبة للهرمونال هو الديبوت formation. There are long-acting hormone contraceptive containing only synthetic progesterone. بالنسبة لهذا النوع يكون مصنع من synthetic progesterogens. Here are available in 3 forms. موجود بثلاث أنواع اللي هي الانجكشن، subdermal implant والفاجينال رينج. بالنسبة للانجكتبل contraceptive إنه هي أيضا تتكون من نوعين. النوع الأول اللي هو البروجستاجين only injection. There are 2 preparation which is available: depot medroxyprogesterone acetate ونورثستيرون انانيت. هاي نوعين موجود بيها على شكل بروجستوجينون only injection. Both of these contain synthetic progestogen. Progestogens prevent ovulation. شو يسوي لنا prevent ovulation. الميرت أو الادفانتج مالتها is easily to administer, highly effective and irreversible. تكون irreversible يعني من نعطي هاي الانجكشن الفترة مالتها ممكن تشتغل 3 أشهر أو شهر أو أكثر حسب الحالة. فهاي الحالة ما تكون reversible، تكون irreversible injection. Do not interfere with lactation and does not cause any effect on infant. الكونترا indication اللي هي abnormal uterine bleeding, any malignancy or other genital tract and cancer, breast cancer. هاي أهم الكونترا indication للبروجستوجين only injection. النوع الثاني اللي هو الكمبايند injectable contraceptive. هاي تحتوي بروجستوجينون واستروجين contraceptive. It is contraindicating in women اللي عندها شنو problems like diabetic with complication, vascular disorder, suspected malignancy. تكون contraindicated بذن الثلاث حالات.
النوع الثاني اللي هو السبديرمال امبلانت، نزرعوها تحت الديرمس، طبقات الجلد اللي هي الديرمس. This device are placed under the skin of the arm، يعني بالذراع. The tube or the rods allow steady diffusion of steroid into the bloodstream for a period of 5 years to give effective contraceptive effect. هذا الهرمون اللي موجود بها أو الاستيرويد إنه يكون الريليز مالته slowly، راح يعطينا contraceptive فترة منع لمدة 5 سنوات. بهاي النوع ممكن إنه يشيلون البلانت إذا رغبوا بالإنجاب، يعني الزوجين ممكن إنه تشيله ترجع تسوي عملية ثانية وترفع الإمبلانت من الآن ويرجع الحمل طبيعي. النوع الثالث اللي هو الفاجينال رينج. رينج تستخدموها it consists of a ring which contain a small amount of progestogen. هاي الاماونت من البروجستوجين تسوي contraception. The ring is fitted into the vagina for 3 weeks of menstruation cycle, after which it is removed for a week and then reworn after menstruation cycle. The steroid is directly absorbed by the mucous lining of the vagina. فهنا الريليز مال الدراج أو الهرمون يكون inside the vagina وبالتالي يصير contraception. البروسيجر الأخرى اللي هي البوست conceptional method، يعني إنه ما بعد الحمل شلون واحد يسوي contraception. These are the methods which are used after the missed period and the pregnancy may or may not have occurred. These methods اللي نستخدمها اللي هي menstrual regulation. It is done within 14 days of missed period when the pregnancy is doubted but it is not confirmed. يعني إنه وراء 14 يوم إذا missed period إنه لكن البريجنسي متوقع لكن غير مؤكد. And this the uterine content are evacuated، يعني محتويات اليوترين أو الرحم يصير لها evacuated. There is no legal restriction، ماكو فد مانع لهذا البروسيجر. الcomplication which can occur اللي ممكن المضاعفات اللي تحصل اللي هي local injury, perforation of uterus والinfection. الcomplication which may occur later ممكن إن بعض المضاعفات تحصل بعدين، يعني مو أثناء البروسيجر، اللي هي الانفيرتيتي menstruation disorder والectopic pregnancy، حالات الحمل اللي تصير خارج الرحم. البروسيجر الثانية اللي هي menstrual induction. هنا this is done in a few days of missed period، يعني وراء few days of the missed period، يعني وراء عدة أيام قليلة من تأخر الدورة. It is done by application of prostaglandin F2. هذا البروستاجلاندين اللي هو prostaglandin agonist under sedation، طبعا تحت تخدير. This induces continuous contraction of uterus for 7 minutes، يعني راح يصير contraction داخل الرحم يستمر لمدة 7 دقائق، followed by cyclic contraction which continues for next 3 إلى 4 hours. راح بعدين تكون إنه الكونتراكشن دائري لمدة يستمر لمدة 3 إلى 4 ساعات. This initiates bleeding which lasts for a week or so.
راح يصير bleeding يستمر لمدة أسبوع أو أكثر. هذا بالنسبة للmenstrual induction. بالنسبة للنوع الثالث اللي هو الأبورشن أو الإسقاط. الأبورشن refer to the termination of pregnancy before the fetus become viable، يعني قبل ما إنه يصير الجنين حي، يعني شو وقت before it is able to live outside the womb، يعني قبل ما إنه يكون قادر على أن يعيش خارج الرحم، اللي هي تقريبا the period is fixed at 28 week، يعني بالأسبوع 28 من الحمل يكون وزن الطفل بهذا 1000 غرام أو 1 كيلو غرام. abortion either spontaneous or induced بهاي الحالة. الطريقة الثانية اللي هو prevent of pregnancy اللي هو termination method. Sterilization is only method which is give permanent protection from conception. Either husband or wife can undergo sterilization by simple surgical operation. ممكن أي واحد منهم، ممكن الزوج أو الزوجة يصير لهم نسوي لهم sterilization by simple surgical operation. الطريقتين اللي هي الفازوكتومي، هاي الفازوكتومي is sterilization of the male، بالنسبة هاي تصير للميل. It is very simple and minor operation which take hardly 15 إلى 20 minute، يعني تكون طريقة سهلة وبسيطة ما تستمر أكثر من 15 إلى 20 دقيقة. The operation involve، هنا الأوبريشن شنو اللي نسوي؟ small cut on both side، cut on both side of scrotum، هذا السكروتم نسوي له cut من الجهتين، then a small portion of vas deafness about 1 centimeter on either side of the scrotum is cut and ligated، يعني ينعقد وينقطع. folded back and stored. هاي procedure. The operation is done not affect the sexual characteristic and sex life in any form، ما راح يأثر على sexual characteristic هذا الأوبريشن. The sperm are produced، هنا السبيرم produced but not ejaculated along with the semen، لكن ما راح يصير لها ejaculation. النوع الثاني اللي هو التيوبكتومي اللي هو خاص بالنساء sterilization of the female. This is done by resecting a small part، هنا يقطعون small part من الفالوبيان tube and ligated the sected end، ويعقدون النهاية اللي يقطعوها. The closing of the tube can also be done by using another method like closing the tube with the band clips and electrocautery. ممكن انه band clips يستخدمون او electrocautery القاطع الالكتروني. The operation can done through abdominal or vaginal approach. The most common abdominal procedure are laparoscopy and mini laparotomy. هاي محاضرتنا لهذا اليوم، أشكر استماعكم، أتمنى نشوفكم محاضرات لاحقة.